Okay, so let's start with today's questions. So here we go. Okay, so this some of these questions are from quite a while ago, so they have kind of been left at the bottom of the pile, I think, but that's okay. Venerable Sir, in today's sermon from the Sutta AN 376 on existence, Venerable Ananda addresses the Buddha as Bhante. I thought this form of address was only used when monks addressed one another. Please clarify here. Okay, this is actually an interesting point. In the suttas, the only person who is addressed as Bhante in the suttas is the Buddha. And all the other monks, they call each other as avuso, which means like a friend, or maybe it's a bit more formal than friend perhaps, but it's a much less polite term than Bhante, which is like Venerable Sir or something like that. So in the suttas, it's only the Buddha who is called Bhante, and all the other monks are called avuso. And then when the Buddha was about to pass away, he says in the Mahaparinibbana Sutta that now I am about to pass away. The junior monks should call the more senior ones Bhante, and the more senior should call the junior ones with avuso, that according to the Mahaparinibbana Sutta. And that is the reason why these days a more junior monk calls the senior one Bhante. අද මේ කලින් කතා කරපු සූත්‍රයක් පිළිබඳවයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. භවය පිළිබඳ කතා කරපු සූත්‍රයත් මේ මහා නිදාන සූත්‍රය පිළිබඳවයි. ඒ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට බන්තේ කියලා කතා කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය අහන එක්කෙනා අහනවා බන්තේ කියලා කතා කරන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නේද එකිනෙකා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට බන්තේ කියන්නේ නැහැ නේද කියලායි අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි බන්තේ කියලා කතා කළ යුත්තේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා එකිනෙකාට කතා කරගත්තේ ආවුසෝ කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනවම් පාන අවස්ථාවේදී අනුදැන වදාලා වැඩිමල් හාමුදුරුවරුන්ට බාල හාමුදුරුවරු බන්තේ කියලා කතා කරන්න. වැඩිමල් හාමුදුරුවරු බාල හාමුදුරුවරුන්ට ආවුසෝ කියලා කතා කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනවම් පාන අවස්ථාවේදී අනුදැන වදාලා. Does avuso, do people use that in Sri Lanka? Avuso? Yes, sometimes. Yes? Sometimes. Not very much. Not very much. Even, is it a Sinhala word, avuso, or is it just a Pali word? It looks Sinhalese now. Sinhalese as well. What does it now mean? In Sinhala we call Ayasmatun. Ayasmatun is Sinhalese way of avuso. That's ayasmato, isn't it? Ayasmato. Yeah? Okay. It's good for me to learn a few things as well, so I have a chance to learn a few things. Okay, anyway, so next question. Dear Venerable Bhante, would you please describe how to do walking meditation properly? Yes. There is many ways you can do walking meditation, and you can use a vast number of different meditation subjects while you do that. The basic idea is to have a walk path that is quite even, easy to walk on, and it can be maybe 20, 30 steps, roughly, something like that. And you kind of walk back and forth. You come to the end, turn around, walk back and forth. And I recommend just walk at a natural pace, whatever feels comfortable for you. Don't force yourself to walk fast or slow or anything like that. That's my recommendation, because then you are more relaxed, right? You're more at ease, you're more enjoying yourself. The whole purpose of meditation, as always, is to find that sense of ease where you're actually enjoying the meditation practice. Too much willpower, too much force often destroys that sense of ease. And then once you do that, then you can take up pretty much any meditation object as you like to do it. If you want to do samatha meditation while you're walking, then the best thing is just to focus on the one possibility is to focus on the sensation in your feet. You feel the sensation as you're walking. And this can actually give rise to very good samatha, even samadhi, as you're doing walking meditation. But sometimes
I think that when you are sitting a lot, sometimes when you walk, you would like to do something else and not do samatha meditation. And sometimes all you can do is just to walk back and forth and just enjoy the walking back and forth, enjoy the peace and quiet, and just have a sense of how delightful it is to be here at Bandarawela and just enjoying the good company and all of these kind of things, right? Don't do anything at all. Just relax. Just enjoy yourself. Don't do, sometimes we just do too much. Sometimes it's nice not to do anything and just to have a good time. Like you're just walking on a nice holiday, just walking back and forth. Sometimes you don't even have to do walking meditation. You can just walk around the compound here or whatever you like. Or if you want to do some contemplation, walking is often very good to do some contemplation because you're moving. So you can do things like think about, contemplate the suttas we have been talking about, right? That's one possibility. The Buddha says contemplating the suttas, not just listening, but contemplating is a very important part of the Buddhist practice. It's one thing you can do. You can do some meditation topic like Maranasati, recollecting death, quite useful to do while you're walking back and forth. Right? And often if it works well, it will make you nice and peaceful. You can do the metta meditation while you're walking. All of these things are possible. So really, sometimes what you have to do, you have to ask yourself, what do I need now? I have done enough samatha while sitting down, trying to watch the breath. I need to do something else. What should I do next? And often just relax. Just take it easy. Don't do anything in particular. Just enjoy walking back and forth. Sometimes that's plenty good enough. ප්‍රශ්නයක් අහනවා කොහොමද සක්මන් භාවනාව නිවැරදිව කරන්න කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා අඩි 20ක් 30ක් විතර සමතලා බිමක එහාට මෙහාට ඇවිදින්න පුළුවන් බොහොම සැහැල්ලුවෙන්. හයියෙන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඉතාම හෙමින් යන්න ඕනෙත් නැහැ. ස්වභාවික විදිහට ඇවිදින්න පුළුවන්. ගොඩාක් වීරිය යොදන්න ගොඩාක් සිත යොදන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඇවිදින වෙලාවට පාදයේ සංවේදනාවලට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. වැදගත් තැන දෙන්න ඕනේ සාමකාමී සැහැල්ලු ඒ ස්වභාවය අත්දකින්නයි. හිතේ සැහැල්ලුව, කයේ සැහැල්ලුව ඒ දෙකට තමයි වැදගත් තැන දෙන්නට ඕනේ. සක්මන් මළුවක ඇවිදිනවා වගේ නෙමෙයි මේ භාවනා මේ අපි ඉන්න ස්ථානේ වටේ වුණත් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඇවිදින ගමන් ඕනි නම් සූත්‍රයක් ගැන කල්පනා කර නුවණින් විමසා බලමින් ඇවිදින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මරණානුස්සතිය, එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී භාවනාව වගේ ඒ වගේ එකක් කර උනත් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඔබෙන්ම අහලා බලන්න ඔබ කුමක්ද මේ වෙලාවේ කරන්න සුදුසු කියලා. එහෙම අහලා Tamanට සුදුසු දෙයක් කරන්න ඊටාම සැහැල්ලුවෙන් ඇවිදින්න. Okay, next one. Venerable Sir, in the discourses we find the Pali terms mano, chitta and vijnana relating to the mind. Here I would like to know whether these three terms are the same or different in definition. Please explain respectfully here. Okay, so these terms are all terms that relate to the mind, right? Mano is, I think, directly related to the English word mind. Chitta also means mind. Vijnana often translated as consciousness. And very often the way to decide what these terms mean is to look at the context, right? What context do they occur in? And sometimes they are used just as synonyms referring to the same thing. Sometimes the sutta says this thing which is called chitta, mano, vijnana, chitta or mano or vijnana. So obviously it is meant as a synonym in those cases. So sometimes they mean almost exactly the same thing. But words often they have like a general meaning, or they can have like a specific meaning, like what you might call a technical meaning, which kind of fits in a certain way that is used specifically in the suttas. And in a technical sense, you could say that the word chitta is a very general term which means the mind overall. Vijnana is a term which we use in the five aggregates to specifically mean the knowing aspect of mind. Remember, this is
this is kind of an artificial understanding of the mind. There's no such thing as knowing apart from everything else. When we talk about the 5 khandhas, the 5 aggregates, the 5 aspects of personality, it's an artificial division of reality. There's no such thing as pure, just knowing, without feeling, without perception. These things all go together. The point is just to separate out certain aspects of experience. And in that case, vijnana, consciousness, means just the ability to be aware and know. And then you have mano, and mano is very often used when you have the 6 sense bases. You have sight, hearing, touch, smells, smelling and tasting, the 5 sense bases. And the last one is the mind. And that mind base, mind thing is called mano. So that is when the mind is separated out as one of the 6 sense bases that we have. So it is both; they're both set different, and they're also the same. And you can only know from the context which one applies. ප්‍රශ්නයක් අහනවා මනෝ චිත්ත විඥාන යන මේ වචන සමානාර්ථ ඇති වචනද එහෙම නැත්නම් වෙනස් අර්ථ ඇති වචනද කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා මේ සියල්ලම සිතට සම්බන්ධයි කියලා. මේ සියල්ල සමාන වචන වශයෙන් පාවිච්චි වෙන බව පේන්න තියෙනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී ඒවට විශේෂ තේරුම් තියෙනවා. ඒ තැන යෙදෙන තැනේ හැටියට තේරුමේ වෙනසක් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් චිත්ත කියලා කිව්වොත් සිත. විඥාන කියලා කිව්වොත් සිතේ තිබෙන දැනගන්නා ස්වභාවයට තමයි ප්‍රධාන තැන ලැබිලා තියෙන්නේ. දැනගන්නවා යන අර්ථයෙන් විඥානයයි කියනු ලැබේ. ඒ වගේම විඥානය කියලා තනිකර දෙයක්වත් නැහැ. වේදනා සංඥාදිය නැතුව තනිකර විඥානය කියලා දෙයක් හටගන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මනෝ කියන වචනේ යෙදෙන තැන් ගැන බැලුවාම ආයතන ගැන කතා කරද්දී මනෝ කියන වචනේ යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ චක්කායතනේ, සෝතායතනේ, ගාහනායතනේ ආදී වශයෙන් එනකොට අවසානයේදී මන ආයතනේ කියලායි කියන්නේ. එතකොට මනෝ කියලා ආයතන වශයෙන් කතා කරද්දී මනෝ කියන වචනේ යෙදෙනවා. ඉතින් එහෙම යෙදුණා වුණාට මේ මනෝ, චිත්ත, විඥාන කියන මේ වචන බොහෝ සමාන අර්ථ තියෙන එකම දෙයකට පාවිච්චි කරන වචන වශයෙන් තමයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Okay. Next one, dear Bante, a very big sadhu for a great retreat. Today you mentioned the drawbacks of rules and vows. So this was a few days ago again, sila batta. But isn't there a positive side to these also? Like in the Magandhya Sutta, in the Sutta Nipata, it says, he doesn't speak of purity in connection with precepts or practice, nor is it found by a person through lack of precepts and practice. We need Silabbata to become Sotapannas, and it is only then that we can fully abandon the Upadanas for them. What are your thoughts? Yes, you have a point there that Sila, of course, idea of Sila is very broad, and of course we need some sense of holding on to that Sila. If you don't hold on to the Sila, probably you won't have any Sila, right? You need some kind of holding, otherwise it just falls by the wayside. There's too many temptations otherwise. But the word Sila is very multifaceted. It means almost any kind of things that you take up, any kind of habits, right? Sila can mean habits in a very much broader sense. It is not directly related. It doesn't just mean precept. It doesn't just mean morality. It can mean a very broad number of things. So true, when it comes to the virtues, we need to hold on to that to some extent. But a lot of the other habits that we do, a lot of the other kind of things that we hold on to, rituals and all this kind of stuff, we don't have to be so concerned about that. But even that can sometimes be useful, right? A little bit of rituals can lift up the mind. If it has a good effect on you, that can be good too. So indeed, please hold on to the virtues, please cling on to them, and then when you become a stream entry, then of course the virtue becomes automatic, and you don't have to grasp onto them so much anymore. ප්‍රශ්නයක් අහනවා සීලබ්බත ගැන ඒ ගැන ඒ දවසේ දේශනයේදී කතා වෙලා තියෙනවා සීලබ්බතවල එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අපි කියව සීල වෘතවල
කිසියම් ප්‍රයෝජනයක් තියනවා නේද කියලා අහනවා. සෝවාන් වෙන්න සීල වෘත අවශ්‍යයි නේද කියලා අහනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඔව් ඒකේ කිසියම් ඇත්තක් තියෙනවා. සීලය ගැන කිසියම් ඇල්මක් තියෙන්නට ඕනේ. නැත්තම් ඔබව නොමගට වැටෙන්න බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා. සීලය කිව්වහම ශික්ෂාපද පමණක් නෙවෙයි. ඒක පළල් දෙයක්. චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ආදී ඒ දේවලුත් සීලය කිව්වහම ඒකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඔව් මේ සීලයේ ඇත්තෙන්ම ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. සීල වෘත කියලා කියන කාරණා නැත්නම් සීලය කිසියම් අල්ලා ගැනීමක් තියෙන්නට ඕනේ මේ මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑමේදී යම් ප්‍රමාණයකට. Okay, dear Bhante, do you know any suttas which support or oppose the idea that the mind is an activity of the body? Sadhu for sharing your knowledge. I would say the suttas, if they do anything, they show that the body is an activity of the mind. That's what I would say. They say that the body really exists as a experience in the mind. Everything is really ultimately an experience of the mind, and so is the body, right? This is really a mental experience. I feel these things. I all feel everything with the mind. When I see the body, I see the body with the mind. So everything is finally a mental experience. And this is found in the sutta called the Rohitassa Sutta, and Guttara Nikaya 4, I think it's number 45 or something, roughly around 45. And that is where the Buddha says, this famous saying that the world is found in this fathom-long body with its consciousness. Right? Fathom-long body refers then to the mind, basically. The beginning, the origin of the world is found in this fathom-long body with its consciousness. The end of the world is found there. The path leading to the end of the world is there. And I think the correct way to understand that is that in the end, everything is experience. Experience is the medium, the thing which really matters to us, right? Happiness and suffering, everything happens in our experience. That's what matters. That is what the world actually is, as far as we are concerned. ඒ ප්‍රශ්නෙන් ඇහුවේ ශරීරයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන නැත්නම් සිත හට ගන්නවා කියන එක ගැන කිසියම් සූත්‍රයක් ඒකට උපකාරයට හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ අදහසට විරුද්ධව හෝ ඒ අදහසට උපකාරව හෝ කිසියම් සූත්‍රයක් දක්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ එහෙම නෙමෙයි, ඒකේ අනික් පැත්ත මට තේරිච්ච හැටියට සිතෙන් තමයි ශරීරය දැනගන්නේ. ශරීරය කියලා කියන්නේ සිතට දැනෙන අත්දැකීමක්. සිතෙන් දැනගන්න දෙයක් ශරීරය කියලා කියන්නේ. මේකට උදාහරණයක් විදිහට උන්වහන්සේ රෝහිතස්ස සූත්‍රය දැක්වුවා. ඒකට අනුව බඹයක් පමණ වූ මනස සහිත ශරීරයෙහි ලෝකයේ පනවමි. ලෝක සමුදය පනවමි. නැත්නම් ලෝකේ හට ගැනීම පනවමි. ලෝක නිරෝධය පනවමි. ලෝක නිරෝධගාමිනී පටිපදාව පනවමි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒතකොට සිතෙන් අත්දකින්න දෙයක් තමයි ශරීරය සහ ලෝකය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණු හැටියට මේ ශරීරයේ ප්‍රතිඵලයක් ශරීරයේ ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි සිතෙන් අත්දකින්න දෙයක් තමයි ශරීරය කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. Okay. So next one here, dear Bhante, are ghosts a part of the Antarabhava? In the Irish guy story you told, since his previous life had been in the 19th century, doesn't this provide a subtle evidence of the Antarabhava? Sadhu, sadhu. Are ghosts part of the Antarabhava? Perhaps. Perhaps the Antarabhava is part of the ghosts, maybe one way or the other. I'm not sure. The ghost realm is apparently very diverse, the Peta realm, and it's possible that when you are in an Antarabhava, you're kind of in a kind of ghost realm for a while before you pass on. That is one possibility. It is very, I don't really know, to be honest with you, but it is a possible interpretation, I think. In the story which I told about the
Australian fellow who had been an Irish immigrant to Australia back in the previous century. It is true that that is what he remembered. But remember, one possibility here is that he may have had lives in between, right? He may have been reborn somewhere else in between. You don't know whether he was in Antrabhava then, or whether he was somewhere else, or whatever was going on. There's lots of possibilities of what was happening there. So it's very hard to really say whether that is evidence of Antrabhava or just evidence of another unknown life or whatever. So many possibilities. මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ භූතයන් අන්තරාභවයේ කොටසක් නොවේද කියලා. ඒකම මීට කලින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ අයිරිෂ් ජාතික පුද්ගලයෙක් 19 වෙනි සියවසේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉපදිලා ඉඳලා ආයි ඊට පස්සේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉපදිලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අහන එක්කෙනා අහනවා මේ අතරතුර කිසියම් කාලයක් තියෙනවනේ ඒ කාලය අන්තරාභවයක් නේද කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා ඇත්තම ස්වාමීන් වහන්සේට මේකට හරියටම උත්තරයක් කියන්න බෑ කියලාත් කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒක අන්තරාභවයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා වෙනත් ආත්මයක ඉපදිලා ඉන්නත් ඇති ඒ කාලය තුලදී. එන්නේ එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නේ. ඉතින් භූතයන් අන්තරාභවයක්ද කියලා මේ හරියටම කියන්න අමාරුයි. Okay. Next one here, dear Bhante, before I start meditation, can I contemplate the dependent origination as taught by Bhante and then start meditating? Thank you. Yes, you can. If you wish, if you find that it is useful, you can always do that. So before you start the meditation, especially remember though that the purpose of meditation is to become peaceful. So try to find out what kind of effect that has on your mind. If it makes you peaceful to contemplate dependent origination, I guess it depends a little bit on how you contemplate it. But if you contemplate it in a way that it makes you peaceful, makes you happy or whatever, then that's wonderful. But if it just makes you think a lot and it makes you wonder, what does that mean? Oh, I don't believe what he said about that. That surely must be wrong. Or you start arguing, or these things can easily happen because it's a profound subject. So see the effect that it has on your mind. If it has a positive effect, it can be a great foundation for meditation practice. If it has a negative effect, then probably not so. මේ ප්‍රශ්نين ඇහුවේ භාවනා කරන්න කලින් භාවනා කරන්න පටන් ගන්නකොට පටිච්ච සමුප්පාදය මෙනෙහි කරන්නද කියලා. පටිච්ච සමුප්පාදය මෙනෙහි කරන එක හොඳද කියලා. ඉතින් සායනස කියනවා ඔව් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔබ කරන විදිය නිසා එහෙම කිරීම නිසා ඔබ තුල සැහැල්ලුවක්, සාමයක්, සතුටක් මානසික තත්ත්වයේ හොඳ බවක් ඇති වෙනවා නම් එහෙම කළාට කමක් නැහැ. එහෙම නැතුව පටිච්චසමුප්පාදය මෙනෙහි කරන්න ගිහිල්ලා තවත් විතර්ක වැඩි වෙනවා නම් මානසික තත්ත්වය පහත යනවා නම් එහෙනම් ඒකෙන් ඒ හැටි අර්ථයක් නැහැ. ඔබ කරන දේ තුල ඔබේ මානසික තත්ත්වය උසස් වෙනවද, සිත සැහැල්ලු වෙනවද, සිතට සතුට දැනෙනවද කියන මේ කාරණා ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. Okay. Okay, so, Venerable Bhante, Triple Gem, may the Triple Gem bless you. Sabbe Dhamma Vedana Sadhana. This was one of the things I quoted a couple of days ago, which basically means that all Dhammas kind of merge in Vedana, or they, something like that. It is beautiful to know more about this, how Vedana is related to Dhamma, how much Vedana is important than the other links, how to find the Vedana, where and how it is stored up. So how Vedana is related to the Dhamma? Well, in this Dhamma, in the sense that it is one of the 5 khandhas, right? And it is a very important one of the 5 khandhas, because quite often in the suttas you see the Buddha talk about contemplating the Vedana, and sometimes when the monks contemplate the Vedana, they become arahants. And one classic example of that is Venerable Sariputta. This is in what is the name of this sutta in the Majjhima Nikaya? Vedana Pariggaha.
No, anyway, it doesn't matter. It's the sutta where Venerable Sariputta becomes an arahant. And part of that is the contemplation of Vedana, is part of that sutta. Yes. So it is a very important part of the Dhamma, very kind of crucial aspect, because Vedana, remember, as I was saying, it's the motivating factor in our existence. It's the thing that makes us do things, decide on things. Vedana is what is important to us. All other experience we have is kind of irrelevant if there is no Vedana there, right? Everything has to do with Vedana. You see something, either you like it or you don't. You smell something, you like it or you don't. We react to Vedana all the time, and that's why everything really comes back to Vedana, and that's why it is such an important link also. Independent arising, right? As you say here, very important link, precisely because it is what drives all the craving, all the things we do come from Vedana ultimately here. So in many ways, in some ways, I mean, there are many ways of looking at this, but in some ways you can say Vedana is perhaps, in some ways, perhaps the most important of the five khandhas. In other ways, some of the other ones may be, so it really depends. How to find Vedana? You just find it right here, right now, right? In the present moment. You just feel, oh, knee hurting, Vedana, right? Look, nice atmosphere in here. Okay, that's Vedana, nice atmosphere. So everything, in every moment you experience something, there will be a positive aspect, or a negative aspect, or a neutral aspect. So just feel the present moment. What does it feel like? Supposed to make it feel good in meditation practice, right? This is part of the path as well. How is it stored up? Well, Vedana isn't really stored up. Kamma is what kind of accumulates. So it's the kamma that is accumulated, and as you accumulate the kamma, then of course you will experience results as a consequence. So Vedana is not so much stored up as being the consequence of the kamma that you accumulate. So you accumulate lots of good kamma, you have good Vedana in the future. Accumulate lots of bad kamma, you have bad Vedana in the future. The feeling tone of experience, the most important part of how we experience things. Okay, good. So that's all I think. මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා සබ්බේ ධම්මා වේදනා සමෝසරණා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වේදනා ඇත්තෙම ඉතාමත්ම වැදගත්. වේදනාව කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි සියල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි කරන හැම දෙයක්ම අවසානයේ වේදනාවටයි එන්නේ. ආන්නේ ස්වභාවය තමයි ඇත්තෙම මෙතන සබ්බේ ධම්මා වේදනා සමෝසරණා කියන්නේ. වේදනාව කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි සියලු ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වේදනාව ඒ ප්‍රශ්නේ තවත් කොටස් වගේක් තියෙනවා. ඒවා පරිවර්තනය කරන්න ටිකක් අමාරුයි. වේදනාව සොයාගන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා මෙහි මෙතනදී දැන් තමයි වේදනාව හොයාගන්න තියෙන්නේ, අත්දකින්න තියෙන්නේ. ධනහිසේ වේදනාවක් දැනෙනවා නම්, පරිසරයේ සුවදායක බවක් දැනෙනවා නම් ඒ තමයි වේදනාව කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ වේදනාව කොහෙද රැස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇහුවා. තව ප්‍රශ්නයක්. වේදනාව රැස් වෙලා තියෙනවා කියලා එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ නැහැ. කර්ම තමයි රැස් වෙන්නේ. කර්ම රැස්වීමට අනුව වේදනාව විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳ කර්ම රැස් කළොත් එහෙම සුවදායක වේදනාව විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. නරක කර්ම රැස් කළොත් එහෙම දුක්ඛදායක වේදනාව විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. වේදනාව රැස් වෙනවා කියලා දෙයක් අපි කියන්නේ නැහැ. කර්ම රැස් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, so next one. In what context is Kaya Sankara explained by Venerable Dhammadinna as in and out breaths in the Mahavidala Sutta? Thank you, Venerable Sir. Okay, so Venerable Dhammadinna, she was a nun, she was an arahant nun at the time of the Buddha, and this is one of the few discourses that is spoken by one of the arahant bhikkhunis at that time of the Buddha. And yes, that sutta talks about the Kaya Sankara as the in and out breath, and I think the context in that sutta is the
sanya vedayita nirodha, the cessation of perception and feeling. So this is like when you practice the samatha samadhi to its highest limit, and you also include insight, then after you go through the jhanas, you go through all the immaterial realms, then eventually you can experience the cessation of everything, right? What is I saying again? Vedana, what is it? Sanya Vedayita Sanya Nirodha. Vedayita Nirodha, that's right, okay. Sanya Vedayita Nirodha. So this is the cessation of perception. Everything comes to a complete end. So this is in that context. In the context of that, the sutta talks about how the sankharas come to an end, one after the other. Right? And the first thing that comes to an end is the vachi sankhara. In this case, the vachi sankhara is any kind of verbal formation in the mind. So the vachi sankhara ceases completely, usually said to be in the first jhana or second jhana, something like that. And then in the fourth jhana, the breath is supposed to completely come to an end, right? So that's the kaya sankhara. And then the mano sankhara, or chitta sankhara, chitta sankhara, that's right, then comes to a final end when you enter sanya vedayita nirodha after the final immaterial attainment. So that is the context there. It's the gradual calming down of things, right? One sankhara finishing after the other. Here it has a slightly different meaning than ordinarily. Here it doesn't mean chaitana. Here it means more kind of the activities of the five khandhas, if you like. මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට කාය සංඛාර කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා. මේ චූල වේදල්ල සූත්‍රයේ ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස තමයි කාය සංඛාර කියලා කියන්නේ කියලා. එයිදි කාය සංඛාර කියලා විශේෂයෙන්ම මේ සලකා බලන්නේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින කෙනාගේ වශයෙන්. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින කෙනාගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වලට තමයි එතෙන්දි කාය සංඛාර කියලා කියන්නේ. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදිනකොට පිළිවෙලින් වචී සංඛාර, කාය සංඛාර සහ චිත්ත සංඛාර සංසිඳෙනවා. එහි වචී සංඛාර කිව්වේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක. ඒ දෙක දෙවෙනි ධ්‍යානයට සමවදිනකොට විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳෙනවා. කාය සංඛාර කියලා කිව්වේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වලට. හතරවෙනි ධ්‍යානයට සමවදිනකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංසිඳෙනවා. ඊට පස්සේ චිත්ත සංඛාර කියලා කිව්වේ වේදනා සංඥා කියන දෙකට. ඒ දෙක නිරෝධ සමාපත්තියට සම්වදිනකොට නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය ක්‍රමයට තමයි කාය සංඛාර, වචී සංඛාර, චිත්ත සංඛාර සංසිඳෙන්නේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින පුද්ගලයාගේ. Okay. So okay, so this is a question about the sutta, which is the Samyutta Nikaya 1264 from the Nidana Samyutta. It's a few days ago now since we did this sutta, but this has the one with the four aharas, the nutriments, right? The nutriments being food, contact, mental will, and the fourth one is consciousness. And this sutta says that when there is the nutriment edible food, then from that there is delight and craving, and then consciousness becomes established there and comes to grow. So food, and then craving, consciousness, food, craving, consciousness, right? And then the last one, for the fourth one, the consciousness as an ahara, how does it work? Is it the same? Does it work in the same way? In other words, the nutriment, when there is the nutriment consciousness, right? Then you crave for that nutriment of consciousness, and because you crave for that, consciousness becomes established there too. So it's exactly the same principle that works for consciousness as works for the other aharas. So whether you crave for physical food, for contact, for mental will, or consciousness, all of those four things become an object for craving. And because they become an object for craving, consciousness itself is then established according to that craving. So there's no difference, even if you crave for consciousness itself.
And so it's not different, it's the same principle at work there. Just the same thing, yeah. මේ ප්‍රශ්نين අහලා තිබුණේ අර සතර ආහාරවල තියෙනවා කබලින්කාර ආහාර, පස්ස ආහාර, මනෝ සංචේතන ආහාර, විඥාන ආහාර කියලා එකක්. ඒ විඥාන ආහාරය පිළිබඳ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ මේ ආහාරයි තණ්හාවයි නිසා විඥානයක් හට ගන්නවා. ඒ වගේම ස්පර්ශයයි තණ්හාවයි පදනම් වෙලා විඥානයක් හට ගන්නවා. ඒ වගේම මනෝ සංචේතනයි තණ්හාවයි එකතු වෙලාත් විඥානයක් හට ගන්නවා. ඊගාට හතරවෙනියට විඥානය කියලා එකකුත් තව තියෙනවා. ඉතින් මේ එකම විඥානයේද කියලා අහනවා. අර අනිත් තුන් අවස්ථාවේදී කිව්ව විඥානයයි මේ හතරවෙනිවට තියෙන විඥානාහාරයයි එකක්ද කියලා අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ අනිත් විඥාන තුන වගේම තමයි මේ අන්තිමට තියෙන විඥානාහාරය. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඒ විඥානාහාරය මේ හතරවෙනියට විඥානාහාරය තියෙනවා. ඒ වගේම අර මුලින් මේ කබලින්කාර ආහාර, පස්ස ආහාර, මනෝ සංචේතන ආහාර සමග සම්බන්ධ වෙන විඥානයයි හතරවෙනියට විඥානාහාරය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන විඥානයයි අතර වෙනසක් නැහැ. එකම විඥානය තමයි කියලයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. Okay, that's it. You have some more questions over there? Also, okay, very good. Okay, so here we go. Dear Bante, with respect, Bante, can you please advise the meditators to ask questions related to meditation practice? This way I feel that all will benefit from the limited time available to us. Thank you. Okay, so yeah, I think that's probably a good idea. It's okay to ask some theoretical questions, but try to think of questions that are kind of you feel are kind of important for a good understanding of the Dhamma, etc. Sometimes the questions can perhaps become a little bit too theoretical, so to speak. So if you can make them relevant, I think that's it's a very good idea. But I don't want to put any absolute restrictions on anyone, because sometimes people have different needs and different requirements, so just be sensitive, that's all. මේ ඒ ප්‍රශ්නයක්ම නෙවෙයි, ඒ යෝජනාවක් කරලා තියුනේ මේ භාවනා කරන අයගෙන් ඉල්ලා සිටින්නය කියලා. කුමක්ද ඉල්ලා සිටින්නේ? භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න අසන්නේ කියලා. වෙන නොයෙකුත් න්‍යායාත්මක කරුණු අහනවට වඩා භාවනාවට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නම අහන්නයි කියලා මේ භාවනා කරන අයගෙන් එහෙම භාවනා කරන අය දැනුවත් කරන්නයි කියලායි ඒ සඳහන් කරලා තියුනේ. මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරන සත්වයෙක් මෙවැනි කාලයක උප්පත්තිය ලබා බුද්ධ ශාසනයක් තුල කටයුතු කළ යුත්තේ කුමන අයුරින්ද? Bante, this question, if there is a being who has a wish to become a Samma Sambuddha, and when he is born in this kind of time, how he should practice? Okay, the best way to practice is to abandon the wish to become a Samma Sambuddha. That's what I recommend. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම අතහැර දමන එක තමයි හොඳම කරන්න තියෙන විදිහ කියලා. I'm sorry, that's my true honest feelings, but you may disagree with that. That's the way it goes. ඒක උන්වහන්සේගේ හිතන විදිය. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට අනුව භික්ෂුවක් යුද්ධබටයෙක් හා සමාන විය යුතුය. යුද්ධබටයෙක් යනු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා වීරියෙන් අධික පුද්ගලයෙකි. ඒ ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය අනුව සිදුවන්නකි. එසේම භික්ෂුවගේ වීරියේ පදනම දූතාංග නොවේද? පැහැදිලි කරන්න. Nabante, he is asking, according to the Buddha, a bhikkhu should be like a soldier. Soldier means one who has
more effort than normal person. And he's saying further, the base of the effort of a bhikkhu is dutangas, isn't it? Yes, there are a few suttas where the Buddha compares monks to kind of warriors and soldiers. That's true. Not many suttas, but there are a few of those found in the Anguttara Nikaya, especially here. And he compares it, and he says that the various requisites that you have as a soldier, sometimes they're compared to the jhanas as one requisite, the effort is another requisite, and I can't remember in detail exactly now how those suttas go. So there's some truth to that. Yes, one of the factors is, of course, effort, and it is important to have effort, but remember, it's all about right effort. So it's not just any kind of effort. Yes, you should have consistent effort. You shouldn't really slack your effort, but it's important to understand what is right effort. And sometimes right effort is just to think in the right way. There's a very interesting little paragraph found in the Dveda Vitaka Sutta, Majjhima Nikaya number 19. And in that sutta, the Buddha says, when I was a bodhisattva before my awakening, I divided my thinking into two parts. On the one side, I put the unwholesome thoughts, Kama chanda, Vyapada chanda, Vihingsa Vihingsa Vitaka. And then on the other side, I put the good thoughts, the opposite of those, right? The nekama vitaka, etc. And then he says, while I abided in this way, diligent, energetic, and resolute. Right? So this is one way that you have energy. This is one way that you put in effort in the practice, just by thinking in the right way, just by understanding that your thoughts should be put into two separate categories. That already is having effort. Right? So this is the whole point. The point is, what does effort mean? Effort means to be wise, to use yoniso manasikara instead of ayoniso manasikara, to use sampajanya instead of asampajanya. All of these things is right effort. So don't just use blind effort and kind of lots of energy in these kind of things. Be wise about it. And if you are wise about it, your progress will be much, much faster than just using a lot of energy in a kind of blind way. So remember, effort, but right effort, not just any effort. මේ ප්‍රශ්නයට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා වීරිය වැදගත් වුණාට ඒ වීරිය සම්මා වායාම විය යුතුයි කියලා. නිවැරදි වීරිය විය යුතුයි කියලා. සම්මා වායාම කිව්වහම නැත්නම් නිවැරදි වීරිය කිව්වහම ඇතැම් විට නිවැරදිව කල්පනා කිරීම විය හැකියි. නිවැරදි කල්පනාව කරනවා නම් ඒ කියන්නේ නිවැරදි වීරියක් තියෙනවා කියන එකයි. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ද්වේදා විතක්ක සූත්‍රයේදී දේශනා කරන උන්වහන්සේ බෝධිසත්ව අවදීයේදී මේ විතර්කයන් දෙකොටසකට බෙදාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කළා කියලා. ඒ කියන්නේ කාම විතක්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, නිසා විතර්ක එක පැත්තකටත්, අව්‍යාපාද, අවිහිංසා, නෙක්ඛම්ම විතර්ක අනිත් පැත්තට එහෙම හඳුනාගෙන එහෙම බෙදාගෙන අර අකුසල විතර්ක වලින් වැළකීලා හිටියා කුසල විතර්ක වර්ධනය කළා කියලා. ඉතින් එහෙම කල්පනා කිරීමම වීරියක්. එහෙම නැතු ඥානවන්ත බව තමයි වීරිය සමග තියෙන්නටම ඕන කාරණාව. එහෙම නැතුව හුදෙක් තනිකර වීරිය යොදන එක ප්‍රයෝජනයක් නැති වැඩක්. ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලායි උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. බොහොම මෘදු මොලොක් විදිහට වීරිය කළ යුතුයි. එහෙම නැතුව අන්ධ වීරියක් ඒ කියන්නේ එයින් සිද්ධ වෙන ප්‍රයෝජනය පිළිබඳ අවබෝධයකින් තොරව හුදෙක් වීරිය යොදවන එක තේරුමක් නැහැ කියලායි උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ. Bante, next question. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ උපේක්ෂාව කුසල් අකුසල් වන්නේ කෙසේද? Bante, how equanimity become wholesome and unwholesome? How equanimity becomes wholesome and unwholesome? I think there is that is from one of the suttas in the Majjhima Nikaya. I think unwholesome equanimity is like when you don't really care, right? You don't care about what is good and about what is bad.
I can't remember exactly. I think there's only talked about very, very few places in the suttas, maybe only one place or something like that. I think it's more like not caring about things, right? You kind of shrug your shoulders and you don't really care about something, possibly something like that. Whereas the wholesome upekkha has many different levels, and the first level of wholesome upekkha is just when you have a sense of sense restraint. You don't allow the mind to be pulled in that direction or another direction, right? And then you kind of flow through the day in a very easy way. That's the first level of upekkha, and of course, eventually you gain the real upekkha, which is the upekkhas in the higher jhanas, the third and the fourth jhana, etc. Something like that. උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා අකුසල සහගත උපේක්ෂාව කියන්නේ නොසලකිලිමත්ව ඔහේ ඉන්නවා නම් ඒක අකුසල සහගත මධ්‍යස්ථ බවක් උපේක්ෂාවක්. ඒ වගේම කුසල සහගත උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ මානසික తত্ত্বය උස් පහත් වීම වලින් තොරව මධ්‍යස්ථ සමබරව පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒක කුසල සහගත උපේක්ෂාවක්. විශේෂයෙන් මේ හතරවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන උපේක්ෂාව කුසල සහගත උපේක්ෂාවක් කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඊගා ප්‍රශ්නය ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබූ තැනැත්තා ඒ ලැබුණු බව දැනගන්නේ කෙසේද? එසේම දෙවන ධ්‍යානය අදිෂ්ඨාන කළ යුතුද? එසේ නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමයක් තිබේද? Bante, the question is one who attained first jhana, how he knows it? How he knows it? Yes. Okay, so good question. So because you have to figure out how you're going on the path, the best way to know is just to read the description of the first jhana in the suttas and read some general descriptions about samadhi as well from the suttas. Right, so you know that the first jhana is described as vivicheva kamehi vivicheva akusalehi dhammehi. So this is what you know. Vivicheva kamehi means aloof from the objects of the senses. Remember I was saying the other day that kama has two meanings. It has the meaning of desire, it has the meanings of the objects of the senses. Here, kamehi is a plural. Because it is plural, it means the objects of the senses. This is my understanding of this. It means you are free of the objects of the senses. Right? So if there is no sense impression, if you have gone completely inside of yourself, there is no experience of the five senses, the only thing which remains is the mind, right? Not only that, but you have no access to the senses anymore. Even if you want to, you cannot want to see, you cannot want to feel. Everything has gone. This is one of the ways that you know that you come to the first jhana. Another way, it's vivicheva akusalehi dhammehi, or just vivichak akusalehi dhammehi. You are aloof from unwholesome qualities, akusala dhamma, unwholesome qualities. And of course these unwholesome qualities are the five hindrances, right? When there's no five hindrances in the mind is bright, the mind is beautiful, the mind is wonderful. You feel free of these tyrants always driving you around. You are so content and so happy in the present moment. Wow, it's so beautiful here. This is the second thing you know. The third thing you know, that this is real. You're now getting very close to real samadhi. The most deepest samadhi is found in the second jhana. It's called the samadhija pittisukha. So pittisukha, born of samadhi. Here it is called the vivekaja pittisukha. Pittisukha, born of viveka, seclusion. But you're getting very close to real samadhi. The mind is becoming incredibly quiet at this point. All there is maybe a slight movement of the mind, but very little is actually left. So very, very beautiful, very peaceful. So these are some of the ways that you have an idea whether it's first jhana. If you have any doubt, you can just ask an experienced meditator and they will let you know what is happening here. පළවෙනි ධ්‍යානය ගැන දැනගන්න නම් පළවෙනි ධ්‍යානය ගැන සූත්‍රයේ තියෙන විස්තරය දැනගන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ සූත්‍රයට අනුව අපි දන්නවා පළවෙනි ධ්‍යානය ගැන තියෙන විස්තරය උන්වහන්සේ කියෙව්වේ විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨම ධ්‍යානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති කියලා තමයි සූත්‍රයේ ප්‍රථම ධ්‍යානයේ උපයාගෙන ඉන්න එක ගැන සඳහන් කරන්නේ. එතකොට විවිච්ඡේව කාමේහි කියලා කිව්වහම කාමයන්ගෙන් වෙන්ව
ඒ කියන්නේ කාමයන් පිළිබඳ අරමුණු එන්නේ නැහැ. ඒ අරමුණු වලින් සිත සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා. විවිච්ච කමි විවිච්ච අකුසලෙහි ධම්මෙහි කියවහම අනිකුත් නීවරණයන්ගෙන් ව්‍යාපාද තීන මිද්දාදී අනිකුත් නීවරණයන්ගෙනුත් සිත සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා. ඒ වගේම සවිතක්කං සවිචාරං කියව විදියට විතර්ක සහ විචාර කියන චෛතසික දෙක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්නේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒ අනුව ප්‍රථම ධානයයි කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම එහි තියෙනවා විවේකජම් පීති සුඛං කියලා. විවේකයේ නිසා උපන් ප්‍රීතිය හා සුවය ප්‍රථම ධානයේ තියෙනවා. One of the, maybe I should add a little bit, Venerable, is one of the things that is also very interesting about the way the Buddha talks about the jhanas in the suttas. He always talks about the jhanas in a very elevated way. It is very obvious from the suttas that the jhanas are something very, very special, very unique. So, for example, in the suttas, when you see the jhanas, they're all very often compared to, they often are grouped together with the 4 stages of awakening. Sotapanna, right? Sakadagami, Anagami, Arahant. And then you have the 4 jhanas together with that. And those groupings, the 4 jhanas together with the 4 stages of awakening, they are called the Uttari Manusadhamma, the states beyond the human, right? Superhuman states, the Alang Arya Nanadasana Visesa, the distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. They're called the Sambodha Sukha, the happiness of awakening. Right? Imagine that. The jhanas are called the happiness of awakening. It means that when you get to the jhanas, even the first one, you're getting very close to awakening itself. Otherwise, it couldn't be the happiness of awakening. Right? They're called the footsteps of the Tathagata. If you read the Chulahati Padopama Sutta, Majjhima Nikaya 27, the shorter discourse on the elephant's footprint, that tells you the jhanas are the footprint of the Tathagata. It means that when you come to a jhana, you are in the presence of the Buddha, in a sense, getting very, very close to the Buddha. The Buddha would have walked here. That is why this is the footprint of the Tathagata. So, and these kind of epithets you find again and again in the suttas. So they are very, very profound states. One of the problems in the world is often a lot of discussion, argument about what is a real jhana, how profound does it have to be before it is a jhana, etc. But if you remember how the Buddha talked about these things, then the more profound the experience you have, the more likely it is to be the first jhana. If 2 people give a different description of the first jhana, I trust the person who gives the more profound description, because that is how the Buddha talked about these things. මේ ධ්‍යාන කියලා කිව්වහම ඒවා ඊ타ත්ම සුවිශේෂ තත්ත්ව. ඒවා ඊ타ත්ම උසස් මානසික තත්ත්ව. ඒවා උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්ම. මේ ධ්‍යාන අනිත් එක මාර්ගඵලත් එක්ක එකටම යන දේවල් වගේක්. සෝවාන් සකදාගාමී ආදී මාර්ගඵලත් එක්ක එකටම ක්‍රියාත්මක වෙන උතුම් ධර්ම වගේක් තමයි ධ්‍යාන කියලා කියන්නේ. මේ ධ්‍යාන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිය සටහන් වශයෙන් උන්වහන්සේ චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේදී දක්වලා තියෙනවා. චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයට අනුව ප්‍රථම ධ්‍යානය කියන්නේ තථාගත පිය සටහනක්. දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානය කියන්නේ තථාගත පිය සටහන් වශයෙන් චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේදී උන්වහන්සේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ධ්‍යාන කියන්නේ ඊ타මාත්ම ගැඹුරු, ඊ타මාත්ම උතුම්, උසස් මානසික තත්ත්ව උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්මයන්ය කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. There is a second part of same question. Okay. දෙවන ධ්‍යානය අදිෂ්ඨාන කළ යුතුද? එසේ නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමයක් තිබේද? So he asking whether you have to determine to enter into second jhana. Oh, whether you have to determine. You don't usually have to determine. What decides whether you go into second jhana or not is the stillness and the momentum you have before you enter these states, right? So you, when you, as your meditation is progressing, if your meditation is progressing very well and you find a lot of peace and it's kind of very going really well, then it's possible that you go into a deeper jhana state. It's best not to determine these kind of things beforehand. These things happen depending on the qualities that you have developed beforehand.
So it depends on a little bit on what, there is an aspect of determination there because the mind will kind of move towards something that it is used to. So if you feel that you want to go beyond the first jhana, then there is a possibility you will enter the second one. However, if you are just interested in the first jhana, stabilizing that, then probably you won't go beyond it. But there's no real need to make any firm determination. These things more or less happen automatically by themselves. Be careful with making determination and that sort of things, because sometimes determinations, there will be an aspect of will there, an aspect of force in the mind, and sometimes it can actually block you from accessing the deep meditations rather than helping you to get there. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ භාවනාව හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දෙවෙනි ධ්‍යානයට යන්නට සුදුසු තත්වයට සිත වැඩිලා නම් ස්වභාවිකවම දෙවෙනි ධ්‍යානයට යන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. අදිෂ්ඨාන කිරීම ආදී දේවල් තුලින් ඇතැම් වෙලාවට ඔබ අනවශ්‍ය විදියට බලය යෙදවීම නිසා සිත වෙනත් පැත්තකට හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ අදහසේ හැටියට ප්‍රථම ධ්‍යානය හොඳාකාරව පුරුදු පුහුණු කරපු එක්කෙනා දෙවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණෙන්නට සුදුසු අවස්ථාවට ආපුවාම එයාට ස්වභාවිකවම දෙවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නය භාවනාවේ මුල් අවස්ථාවේ නීවරණ සමග මිශ්‍ර වූ ප්‍රපංච නිර්මාණය අවබෝධය තුලින් නීවරණ රහිත වූ විට බාහිර රූපාදීන් පීඩාවක් නොමැත. නමුත් මමත්වය සක්කාය දිට්ඨිය තුලින් හටගන්නා ප්‍රපංච ඇත. ඒවා කෙසේ බැලිය යුතුද? මෙම අවස්ථාව කුමක්ද? බන්තේ at the beginning of the meditation, papanchas which are mixed with nivaranas, by using the wisdom can overcome. And now at that situation there is no any distraction or disturbance from external forms, but there is this idea of self, and the prapanchas are there which arise from the self idea. How to observe these things, how to look at about these prapanchas. Okay, so papancha arising from the sense of self, almost all papancha arises from that ultimately. So you don't really have to worry too much about it. All you have to do is you have to just as you enjoy the meditation practice, these things will tend to calm down by themselves. The crucial thing is just to enjoy what you're doing. You see, this is why the Buddha always talks about the joy, the happiness in meditation practice. The reason why you're interested in the papancha, all the thinking, why the sense of self wants to express itself, is because you haven't got something better to do, right? When there's nothing better to do, the sense of self says, I want to express myself, I want to think about this, I want to exist, right? That's what the sense of self says. So it starts talking, etc., and you start thinking about all kinds of things. But if the sense of self finds something which is better, right, wow, pity, this is the real me, so you kind of latch onto that instead, then the thinking dies down, all the papancha dies down as a consequence. So it's your attitude to all the talk. Yes, it matters a little bit. You just think about it as delusion, understand that it is wrong. It doesn't really have any sense of reality about it. You think about the future. The future is too uncertain to think about. You think about the past. That thinking too. The past is gone. You can't change it anyway. No need to think about it. Just let me become peaceful in the present moment. You can use those kind of ideas, but the main thing is to find satisfaction, contentment, and happiness in the present moment, and then the papancha will die all by itself. සියලු ප්‍රපංච උපදින්නේ මමත්වයේ පදනම් කරගෙනයි.
ප්‍රීතිය උපදිනවා නම් සතුට සැහැල්ලුව තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනාගතය ගැන අතීතය ගැන සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ වර්තමානයේ සිත සංසිඳෙන්නේ නැතිකම නිසායි. වර්තමානයේ සිත සංසිඳෙනවා නම් මේ මමත්වය පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මේ අහන ප්‍රශ්නය උපදින්නේ නැහැ. හිත ඇතුලේ ප්‍රීතිය ආදිය නැතිකම නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්නේ. මමත්වය නිසාම හිත ඉන්නවා. ඒකයි මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් සිතේ ප්‍රීතිය තියෙනවා නම් වර්තමාන මොහොතට සිත හොඳාකාරව ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් එහෙම මමත්වයෙන් හිත ඉඳීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාරය යනු ප්‍රඥාවද ආනාපාන සති භාවනාවට අනුව යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ක්‍රියාත්මක වීම කෙසේ සිදුවේද සතියේම දියුණුව සම්පජඤ්ඤ වේද සති සම්පජඤ්ඤ පැහැදිලි කර දෙන්න. Bante, he's asking yoniso manasikara wisdom? Yes, it is wisdom at a very basic level, right? A very basic level of wisdom. Wisdom can be said to be anything which heads you in the right direction, which makes sure that you are doing something which leads to good results for yourself. That is a shallow, small kind of wisdom. Of course, the real wisdom in Buddhism is the very high levels of wisdom. When you start to see things according to reality, the Yata Buddha Jnana Dassana, and these kind of things, that's the real wisdom. But wisdom is a term which is used very broadly in the sutras. So yes, Yoniso Manasikara is already a type of wisdom. එහෙම කියන්න පුළුවන් යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ප්‍රඥාවේ කිසියම් ස්වરૂපයක්. නමුත් ඒ ප්‍රඥාව ඊටාම මූලික අවස්ථාව. ප්‍රඥාව ඊටාම නොගැඹුරු ස්වභාවයක් තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. ප්‍රඥාවේ ගැඹුරු ස්වභාවය තමයි යථාභූත ඥාන දර්ශනය කියලා කියන්නේ. Next question, Bante. According to with relation to Anapanasati, how Yoniso Manasikara works? Okay, that's a good question. I should have mentioned that today. I didn't mention that during my talk. We were talking about sampajanya, and I was saying sampajanya is about knowing the purpose and suitability of things. So you know that you're doing what is suitable at any particular time. And that, of course, is not just in daily life, but is also in your meditation practice itself. So in your meditation practice, you are aware of what is going on. You know whether your meditation is heading in the right direction or not. And if it isn't, you can kind of do whatever countermeasure is required to head it in the right direction. Suddenly you see some kind of thought popping up which shouldn't be there, and then you use the sampajanya, which here is the same as yoniso manasikara. In this case, they are pretty much the same. You use that to direct the mind in the right way, or you stop the mind from going into those wrong thinking in the first place. If you are staying with the breath meditation, you know the sequence the breath is supposed to go in, right? You know whether it's developing in the right way. And if it isn't, again, you can take some kind of measure. There isn't enough joy there. So what do? You maybe you do a little bit of silanusati or whatever to give rise to the joy in the meditation. You go back to the breath again, and then maybe the breath becomes more powerful. So this is some of the ways you can use yoniso manasikara together with anapanasati. භාවනා තුල සිදුවන්නේ කුමක්දයි කියලා අවදියෙන් ඉන්නවනම් අවබෝධයෙන් ඉන්නවනම් ඒක තමයි ආනාපාන සතිය තුල යෙදෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය. මනස නිවැරදි පැත්තට හරවගෙන යන්න පුළුවන් නම් ආන්න ඒක තමයි භාවනාව තුල තියෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය. වැරදි පැත්තට යන්නේ දෙන්නේ නැතුව සිත රැක ගන්න පුළුවන් නම් එන්නේ ඒක තමයි භාවනාව තුල තියෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය. අවශ්‍ය වෙලාවට සීලානුස්සතියට එහෙම නැත්නම් වෙනත් අනුස්සතියකට යනවා. ආයි නැවත ආනාපාන සතියට එනවා. අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තියනවා නම් තමයි. ඒතර යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ භාවනාව තුල නිවැරදි ආකාරයෙන් ඉදිරියට යෑමේදී අවශ්‍ය වෙන මානසිකාරය. ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට භාවනාව මාරු කරමින් වෙනස් කරමින් ආදි වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න
ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නය සතියේම දියුණුව සම්පජඤ්ඤය වේද? සති සම්පජඤ්ඤය පැහැදිලි කර දෙන්න. He is asking, is it development of sati is called sampajanya? How to differentiate sati and sampajanya? Okay. So if you when you in the sutras you have sometimes the definition of sati sampajanya, and one of the definitions is that sampajanya, you may remember, it means that it says you are sampajanakari. You have sampajanya when you walk out, when you come back, when you stretch your limbs, you put out your bowl, when you're wearing your robes, and when you go to the toilet and all these kind of things, you have sampajanya, right? It means that you know the purpose of why you're doing things. You don't do it in the wrong way. When you go into the village, you don't look at all the nice sights in the village or town. When you go pindabat, you go just to get your pindabat and these kind of things. So that is sampajanya. You have clear awareness of the purpose of what you're doing. You don't allow yourself to get distracted by things that are counter to the path. Now, sati is always defined in the suttas as the 4 satipatthanas, right? So that refers more to the actual meditation practice itself, the development of the mind, the 31 parts of the body, the Vedananupassana, the understanding of the hindrances, and of course to anapanasati itself. සූත්‍රවල සම්පජඤ්ඤය ගැන සඳහන් වෙනවා සම්පජානකාරී හෝති කියලා. ඉදිරියට යෑමේදී ආපසු යෑමේදී සම්පජඤ්ඤයෙන් එහෙනම් මනා නුවණින් දැන කරන්නේ වෙයි. අත්පා දිගු කිරීමේදී හැකිලීමේදී මනා නුවණින් දැන කරන්නේ වෙයි. ආහාර පාන ගැනීමේදී ආදි වශයෙන් මේ විදිහට සම්පජඤ්ඤ කියන කාරණාව සූත්‍රවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගමට යෑමේදී ආදි වශයෙන් මේ සියලු දේවල් නුවණින් සලකලා බලලා කරන එක තමයි සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. සති කියලා කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානයන්ට. ඒ කියන්නේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන සතර සතිපට්ඨානයන්ට තමයි සති කියලා කියන්නේ. එහිදී කායානුපස්සනාවට අදාළ ඒ දේවල් උන්වහන්සේ කීපයක් සඳහන් කළා. දෙතිස් කොටස් බලනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඒ ඔක්කොම අයිති සති කියන එකට සතර සතිපට්ඨාන. ඒ විදිහට තමයි උන්වහන්සේ ඒක පැහැදිලි කළේ. ඊගා ප්‍රශ්නය පන්සලට මෙන්ම දැන් ආරණ්‍ය සේනාසන වලටත් බුද්ධ පූජා බුද්ධ වන්දනා බෝධි පූජා වලට මහ ජනතාව වැඩි වැඩියෙන් එනවා. එයින් සෙතක් ශාන්තියක් සැලසෙනවද? ඒ සඳහා භික්ෂූන්ටද සම්බන්ධ වීමට හා සෙත් පැතීමට සිදුවේ. එය නිවන් මාර්ගයට බාධාවක්ද? නිවන ප්‍රමාද වේද? පහදා දෙන්න. Bante, he is asking nowadays not only to the temples but into the aranyas, people coming for Buddha puja, Bodhi puja, etc., etc. Because of that, will there be any good? And second half, because of this people's coming, monks should also to be involved with all these blessings. Is it a hindrance to path to Nibbana? Okay. It depends. It depends on how you do it. Depends on how much you do. It depends on if you do Bodhi Puja all day. Okay, hindrance to Nibbana, right? Too many Bodhi Puja. If you do it only occasionally, if you do it sometimes, if you do it with a good heart, because the lay people come to the monastery, they want to do Bodhi Puja, and you think it's nice to help them out. Occasionally, it's okay, right? It's all about knowing the right amount, knowing what is appropriate, knowing whether it helps you on the path or not. It's about yoniso manasikara. Use yoniso manasikara when it comes to the Buddha pujas and Bodhi pujas. And if you use that and you ask yourself, is it helping me?
Is it helping others? It is moving along the path? Then it's okay, but not too much, right? Sometimes it's also good to tell the lay people that there is a limit to how many pujas you need to do. The pujas don't have some magical, it isn't any magic to it. Tell the lay people that if it has a good effect on you, if it makes you feel happy, if it makes you peaceful and you can meditate well afterwards, that sort of thing, then it can be good to some extent. But this is not kind of the main thing of lay life or monastic life. The main thing is always keeping your sila, purifying your mind, doing some meditation practice. This is always the main thing, and this is what is really important. And this is what eventually will kind of will carry you forward on the Buddhist path. It is important to sometimes be honest with people and to be frank with lay people as well, and to kind of put things into perspective and limit them to some extent. So find the right balance, and when you find the right balance, then everything is good. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මුළු දවසම බෝධි පූජා කර කර හිටියොත් නම් මේක නිවනට බාධාවක් වෙයි කියලා. ඒත් සුදුසු අවස්ථාවේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එහෙම කළාට ඒකේ වරදක් නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව ඒවා කරනවා නම් ඒකේ වරදක් පේන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වැඩියෙන් හැබැයි සීලය ගැන, සිත පිරිසිදු කිරීම ගැන, භාවනා කිරීම ගැන අවධානය යොමු කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒත් ජනතාව කෙරෙහි කරුණාවෙන් සලකා බලලා ඒවා සමබරව කරන එක තමයි හොඳ කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. Okay, all the questions are finished. So now we can go back to meditation practice. So please continue enjoying yourself. Have a nice night, good night's sleep, and we'll see you again tomorrow morning.